Wir haben eine Reservierung auf Johnson. Hier ist die Bestätigung auf meinem Handy. Ich finde keine Reservierung. Wir sind heute ausgebucht. Das ist nicht akzeptabel. Wir können den Service verweigern. Nick Dramatisch, ner ein like Zuzamenzi hinder Augen, ein verender Korperhaltung, Marcus Canny Dyson Blick, Sein Frau Angel Folgen mit Remson, Bade Kinder an a Hilton sich Aufdruck über den Pool, Dennis I. von Parkplatz AUS Gessenhatten. ES war 1647 or in einem Freitag im Juni, der Begen eins Wochenends, das eigentliche ein Fest hat sein sollen. Marcus stellt das Gepäck ab. Holt sein Handy heraus die auf nicht die Bestätigungsmail. Die Rezeptionistin, deren Namensschild Patricia Hendricks Lautit, Lachelt nickt. Sie sagt nicht einmal Hallo. Sie fragt, "Kann ich Ihnen helfen?" In einem Tonfall der Variet, das ist die Antwort bereits canny. Patricia Hendricks arbeitet 11 Jahre lang im Grandview Park Hotel. In diesen 11 Jahren hat sie ein Akt eingehaft, die dem Hotelmanagement sofort hat Sorgen bereiten müssen. Act Beschwerden. Act Beschwerden von Schwarzen die lateinamerikanischen Gassen. Den gesagt word. Zimmer sehen nicht verfügbar. Nur wenig Minuten spät my Tanze hinzu müssen. Wie weiß Gas und Diesel ben Zimmer eincheckten. Beschwerden über a Bertriebin Ausweis kontrollen. Beschwerden über den Vorwurf. Gefalls Kreditkarten benutzt haben. Die aber problemlos durchgingen. In einer Beschwerd word detailliert beschrieben, wie Hendricks die Polizei gerufen hat, while ein Gaster einen gültigen Zimmerschlüssel gesiegt behauptet hat, have in Gestelen. Diocese Muster war in Personalakten, Online-Bewertung in die formellen Schreiben von Gassen dokumentiert. Was in jenem Freitagnik Mittag im Juni Geska, Beendit Arbeitsverhältnis, kostet die Hotelkit $340.000 entlarvt ein Unternehmen, das innerhalb von 11 Jahren Act Diskriminierungsbestgorden gegen dieselbe Mitarbeiter erhalten außer einer obligatorischen Sensibilisierungsschulung, die offensichtlich nichts ändert, nichts unternommen hat. Dr. Marcus Thompson, ein Afroamerikaner Anfang 40, Checkgerät in ein Hotel das reserviert im Voraus besorgt hat. ALS sein Family zur Feier des Geburtstags seiner Tochter eintraf. Kein Verbrechen, kein Ordnungswidrigkeit, kein verdächtiges Verhalten. Nur ein Vater mit eine Buchungsbestätigung. Der ein Verlangerts wokenen verbringen wollt. Wie wir fortfahren, wo schauen Sie zu? Falls Sie zum ersten Mal hier sind, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Geschichten wie dies müssen geduld werden. Die Unterstützung hilft uns, mehr Wahrheit ans Licht zu bringen. Das Grandview Park Hotel lag im nördlichen Rand von Charlotte, North Carolina, in einem Gesellschaftsviertel, with sich Kettenrestaurants die Mittelklass-Hotels rund die Autobahnausfahrt drängten. Die Gegen war Wedgerreich Nacharm, sondern einfach praktisch. Ein Ort, in dem Reise Familienstation Mach 10, Gesellschaftskonferenzen stattfanden die Highschool-Sportmannschaften Zimmer Contingent buckten. Das Hotel selbst entspricht dem typischen Standard 1 Hotelkomplexes. Sechs Stockwerk beige Farben Fassade MIT getanten Fenster ein überdachter Eingang, in dem neben Topfahren ein Brunnenplatzschild. An diesem Freitag war die Temperatur auf 32 Grad Celsius gestiegen. Die Schwulhitze Carolinas, mit die klimatische Hotels, zu einer waren Wollte. Sobald sich die automatischen Touren öffnen. Es war später Nachmittag. Die Zeit, in der frühen Riesen die später Breisen aufeinander trafen. In der Lobby reger Betrieb herrscht, aber nix childisch war. Ein friedlich Übergangstand. In der normalerweise nix offergens passiert. Dr. Marcus Thompson war 43 Jahre alt Herskart am Carolina Medical Center. Hat in der Howard University studiert. Sein Medizinstudium in der Duke University abgeschlossen, sein Verscharstalsbildung in der Johns Hopkins University bindet. Seit 14 Jahren führt komplexes Operationen durch Rettet damit Leben. Sein College nannten in Akribisch. Einen Chirurgen. Der Fall Dremel überprüft. Beaver operiert, der lang blieb, sich persönlich sein Patienten zu kümmern, der jüngere Ars geduldig anliatet.
Hat 17 Facetikel über minimal-invasive Hurtklapper Satztechniken veröffentlicht und zweimal den Excellence Award der Southern Surgical Association erhalten. Sein Ruff war so hervorgehend. Das Patienten in Giesel und fragte und die Krankenkassen sein Eingriff aufgrund seiner Durchweg außergewöhnlichen Ergebnis beschleunigten. 6 Monate zuvor hatten und die Angela Spiesel für dies Riesgespart. Tochter Zoe Words an. Sie wünscht ein Hotel im IT-Pool. Frühstück auf dem Zimmer und lang Filme schauen. Ganz einfach wünsche. Marcus hat die Familien zu dem Grandview Park Hotel gebucht. Über die Hotel-Website im Voraus bezahlt. Ein Bestätigungsemail im IT-Reservierungsnummer erhalten und das Wochenende bis ins kleinste Detail Jepland. Inklusive des Reservierung in Zoes Lieblingsrestaurant. Hat fast ein ganzes Berufsleben lang 80 Stunden Wochen gearbeitet. War in Operation und oft und Fußballspielwerpes. Und in diesem Wochenende ging es ihm darum. Für seine Tochter zu sein. Sie zu betrügen. Seine Tochter in einem oder zu führen. Und dem sich besonders fühlt. Der Grund, warum sich für Diocese Hotel entschieden hatten, war völlig banal. Die Bewertungen, ein Angemessene Preis. Ein Hallenbad und die Leid zwischen ihrem Zuhaus und dem Kindermuseum, das im Samstag besuchen wollten. Patricia Hendricks war 56 Jahre alt und ein Langjahresmitarbeiterin. Die ALS-Nackporterin eingefangen und sich bis zur leitenden Rezeptionistin Hotch gearbeitet hat. In ihrer Personalak wird ALS gewissenhaft, detailorientiert und sorgsam Umgang mit dem Hotelagenten beschrieben. Letzteres war ein Code. Das Management wusste es. Die Personalabteilung wusste es. Sorgsam Umgang mit dem Hotelagenten bedeutet. Das manch gas genau an die Lupe nam ALS andir. Die erste Bestwort kam 2013. Ein schwarzes Paar in den Flitterwochen. Hendricks Verlangs bei Ausweisdokument und die rief die Kreditkartenfirmen zu überprüfen. Obi die Kartiegesteln waren das Paar im Empfangsstand. Die Zahlung verlief problemlos. Das Paar reicht ein Bestwort ein und die merkten, dass ein weißes Paar, das gleichzeitig eincheckt, nur einen Ausweis vorschlägt und die sofort die Schlüssel erhalten hat. Die Reaction des Managements, ein obligatorisches Online-Diversitätstraining. Die zweite Bestwort kam 2015. Ein lateinamerikanische Familie. Hendricks behauptet, ihre Reservierung existiert nicht, aber die die Bestätigungsemail-Seiten. Sie bat ihnen ein Zimmer, zu einem deutlich kohärenten Preisen. ALS der Vater darauf bestand, mit dem Manager zu sprechen, fan die die Reservierung im System genau dort, wo hingehört. Hendricks behauptet, sich einen Computerfehler handeln. Reaction des Managements, manlich Ermanung und ein weiter Schulung. Die dritte Bestwort ging 2017 ein schwarzer Gesellschaftsmann. Hendricks beschuldigten, versucht zu haben, mit einer gefälschten Firmenkarte zu bezahlen. Sie hat die Bearbeitung verweigert und ihm geraten, bar zu zahlen oder zu gehen. Die Karte gehört einem. Fortune 500 Unternehmen und die were problemlos verarbeitet, nachdem der Manager eingeschritten war. Reaction des Managements, schriftlich Verwarnung in der Akt. Die wir bis aktiv Bestwort folgten onlichen mustern. And ihr Gas, diesel be Mitarbeiterin, das be verhalten. You Berzagen nachweisen vor der Ungen. Betrugs verwerf. Zimmer plötzlich nicht mehr verfügbar. Die Polizei were gerufen, Gas mit Gultigen Schlossen abzuholen. Das Muster war eindeutig. Die Dokumentation war umfangreich. Doch urgent blieb Patricia Hendricks in der Rezeption. Ihr Vorgesetzten vermerkten in Beteilungen, dass ihr ergebnisorientiert bei der Verhinderung betrügerischer Beschuldigungen war. Aber manchmal in Kundenfreundlichkeit mangelt. Dies Amerkungen führten zu nennenswerten Konsequenzen. Sie zu wohl, argumentierten Sie war schon zu lang dort. Sie kann Diablof. Außerdem wurden die Bestwörter immer jealous. Die Gasfanden immer Einlosung. Und den Hotelbetreibern waren die Auslandsstungselen wichtiger ALS Diskriminierungsmuster. Dies Mal war kein Ammerf eingegangen. Der sich nicht einen Polizeieinsatz handelt.
Aber Patricia Hendricks hat eigenes internes Einsatzleitsystem. In dem Moment, als Marcus Thompson durch die Tertrat, Matthias in ihrem Kopf klick, ein schwarzer Family, Sean's Gepäck, Selbstbewusste Gang, Kinder, die entspannt workten, das war Spezialgebiet. Hier wird es Rennwort beweisen. Sie wird ein weiter Betrügers Buchung, ein weiter Gestelin Kreditcard, einen weiteren Betrug aufdecken. In ihren Augen wären das kein Gast. Sie wären better Hungen, die es zu neutralisieren galt. Marcus kam MIT Zoe and seiner Hand zum Empfang. Trug Kakahosen UNDIN Polo-Shirt MIT dem aufstickten Logo de Carolina Medical Center. Angela Trug IN Sommerkleid. Die Kinder trugen die gleichen T-Shirts der Charlotte Hornets. Sie sehen so AUS, wie es wären. Ein Family der Mittelklasse im Urlaub. Marcus hat Jed's recht, dort zu sein. Hat ein Buchungsbestätigung, einem Vorausbesalt Reservierung, ein Kreditcard auf seinen Namen UND insprechend Ausweispapier. Doc Patricia Hendricks sah etwas anderes. Sind sie der Meinung, das Hotel angestellt die Reservierungssystem überprüfen sollten? Beaver SIE Gas de Betrugs beschuldigen? Hinterlassen sie ihr Antwort unten. Marcus legt sein Handy auf die Kuchentheke. Die Bestätigungsmail war auf dem Display zu sehen. Hallo, ich melde Michigan Thompson. Reservierung für 3 Nächte. Sein Stimme war freundlich, mir von der Fahrt, aber optimistisch. Patricia Hendricks warf einen Blick auf das Handy UND, dann wieder auf Marcus. Sie rührte ihren Computer nickten. Ich brauch einen Ausweis. Marcus zog sein Brieftasche raus UND reicht seinen Führerschein. Sie hielten gegen das Licht UND betrachtet, in viel langer als nötig. Zoe zuppte in der Hand Vaders. Papa, kann danig zum Pool gehen? Marcus drückte ihr Hand. Gleich, mein Schatz. Patricia Hendricks legt den Führerschein in UND want sich endlich ihrem Computer zu. Ihr Finger flogen über die Tastator. Sie run zelt die Stern. Ich sehe kein Reservierung unter diesem Namen. Marcus blinzelt. Ich hab die Bestätigung hier. Dreht sein Handy zu UND seit MIT dem Finger auf die Reservierungsnummer. Sie sah kaum hin. Die ist nicht in unserem System. Angela trat vor. Wir haben die Bestätigungsmail, vor 3 Wochen bekommen. Wir haben im Voraus bezahlt. Patricia Hendricks verschränkt die Arm. Wenn es nicht im System ist, kann ich sie nicht einchecken. Marcus spürt das Vertraut in Gefühl in seiner Brust. Ruhe bewahren. Professional bleiben. Können Sie die Reservierungsnummer überprüfen? Sie steht hier. Sie ben wir dreis nach nuns Wiens. Patricia Hendricks suffst, als Word, ihr seid verschwunden. Sie tippt etwas an. Immer noch nix. Marcus zog sein Kreditkartenverwehr. MIT dieser Karte have ich gebuckt. Sie können die Transaction einsehen. Sie nahm die Karte und hielt die neben seinen Ausweis. Das sieht nicht richtig aus. Marcus starrt es ein. Was sieht nicht richtig aus? Patricia Hendricks legt beide auf den Tracen. Der Name auf dieser Karte. Stimmt nicht gebärien. Marcus betrachtet seinen Ausweis und sein Kreditcard. Sie wären identisch. Dr. Marcus A. Thompson auf beiden. Sie sind exakt gleich. Sie schüttelt den Kopf. Ich muss dies Karte verifizieren. Beaverich urgent det was bearbeiten kann. Angela's Stimme klang en gespet. Was soll ich verifizieren? Was genommen sie damn it. Patricia Hendricks nahm den Horror ob. Ich muss die Kreditkartenfirma anrufen. Zu bestätigen, dass sich nicht Betrug handelt. In diesem Punkt wird die Vorgenommenheit unüberwindbar. Ungeacht aller beweist das Ergebnis bereits fest. Die Geschichte ist vorgefertigt. Ein schwarzer Family kann nicht einfach nur Gas sein. Sie müssen kriminell sein. Marcus Stimme blieb ruhig. Ich bin Kairig im Carolina Medical Center. Ich hab Diocese Zimmer gebuckt. Ich habe ein Bestätigung. Ich habe meinen Ausweis. Ich habe die Karte. MIT der ich reserviert have. Wo liegt also das Problem? Patricia Hendricks sah in MIT einem Anflug von Mitleiden. Jeder kann behaupten, Ars zu sein. Jeder kann ein gefälscht Bestätigungs-E-Mail erstellen. Sie datet auf sein Handy. Die kann manipuliert werden.
ein alters weißes Porträt in den Empfangsstresen neben ihnen. Patricia Hendricks Gesicht hält sich sofort auf. Ich bin gleich für Sida. Marcus spurt, wie sich die Hand seiner Tochter in seiner verkrampft. Angelus Kiefer war engespend. Ich mag die mit rem vorgesetzten Sprechen. Patricia Hendricks wan sich wieder dem Parzu. Ich bin die in Staben aber Arsen. Marcus zog seinen Krankenhausweise Verwehr. Auf dem sein Foto uni sein Qualification in Duttlich zur kennen wären. Das ist mein Ausweis. Sie können im Krankenhaus anrufen. Sie können alles überprüfen. Patricia Hendricks warf einen Blick auf den Ausweis. Die kann auch falschen. Sie wan sich dem weißen Parzu. Ich helf innen Kurs. Innerhalb von 3 Minuten checkt sein. Sie Lachelt. Frag Knocker and Rees. Operate innen die Schlüssel. Begrust SIE im Hotel. Sagt innen, dass das Frühstück 6 Uhr beginnt. Die Gans Interaction war herzlich. A Physik UND uncompliziert. Marcus UND Angelus standen die UND beobachten in das Gestern. Das Weißpaar hatten einen Ausweis UND ein Kreditkarte vorgesehen. Kein Bestätigung sie Mail verlangt. Kein Anruf zur Verifizierung. Nur Schlüssel UND EIN Lachung. ALS Patricia Hendricks, sich umdreht. Filmt Marcus MIT seinem Handy. Was Macken Sida, fragt SIE scharf. Ich dokumentiere das. Marcus filmt weiter. Sie haben SIE gerät eincheckt. Und die Verifizierung. Die Sie von UNS verlangen. Patricia Hendricks Start. Sie müssen aufhören zu filmen, Sir. Auch Angela hat Handy gesucht. Wir haben Jed's recht zu filmen. Ein ander Gasten. Die hinter ihnen Wortit meldet sich zu Wort. Ein schwarze Frau in Businesskleidung. Ich beobacht das. Ich bin dessen, was hier passiert. Ein weißer Mann MIT einer Laptop-Tasche nickt. Das sieht nicht gut aus, sie sollten SIE einfach einchecken lassen. Patricia Hendricks Word rat im Gesicht. Ich muss Diocese Hotel wo Betrug schützen. Die schwarze Frau lacht die bitter. Betrug? Sie haben alles, was sie verlang haben. Marcus Stimme war noch immer beherrscht, aber die Entspannung war deutlich zu hören. Ich hab innen die Bestätigung gesiegt. Ich hab innen meinen Ausweis gesiegt. Ich hab innen meinen Karte gesiegt. Ich hab innen meinen Krankenhausweis gesiegt. Ich kann innen das Datum UND die Seite Reservierung, die Zimmer-Kategorie UND den Preis nennen. Was brauchen Sie denn nach? Patricia Hendricks griff nach dem Telefon auf dem Schreibtisch. Ich ruf den Sicherheitsdiensten. Angela trat nachher. Rufen Sie ihr Zentrale an. Rufen Sie Ihren Hoteldirektorin. Aber wir gehen erst, wenn wir in dem Zimmer eincheck sind, für das wir bezahlt haben. In der Lobby war es still geworden. Und ihr Gas beobachten SIE. Einige hatten ihr Handys gesucht. Patricia Hendricks nahm den Horb, aber ihr Hand zitterten. Irgendwann wusste SIE, dass etwas schieflaufen war. Doch ihr Vorgenommenheit ließ SIE nicht umkehren. Zuckern hieß, Zuzutben. Das SIE von Anfang an falsch gelegen hat. Zuzutben. Das Instinkt. Dem SIE 11 Jahr lang vertraut hat. In Wirklichkeit nix ALS Vortau war. Der Hoteldirektor traf innerhalb von 8 Minuten EIN. Sein Name war David Brennan. 38 Jahr alt UND seit 6 Jahren bei der Hotel Kit. Hat gerät in seinem Büro die Gehaltsabrechnung erledigt. ALS sein Telefon klingelt. Patricia Hendricks war dran. Ihr Stimme war engespend. Sie bat Unterstützung bei einem betrügerischen Reservierungsfall. David kannte Patricia schon seit Jahren. Hat sich auch ihr Beschwerde History angewiesen. ALS die Position der Hoteldirektors übernommen hat. Hat den Fall der Zentrale gemeldet. Man hat ihm aufgetragen, Zukunftstage war Fall zu dokumentieren. ALS die Lobby betrat UND Marcus Thompson MIT einem Krankenhausweis sah. Angela filmt. Zwei an der Gast die beiden lautstark Veredikten UND Patricia Hendricks abwehren hinter dem Trassen stand. Was der sofort, was los war. Kannte Patricia's verhalten. Hat die Beschwerden jealousien. Hat beobacht, wie SIE MIT Gasnamjing. Ihm waren die uns de Mickey aufgefallen. Dies war der Vorfall. Den die Zentrale dokumentieren lassen wollt. Ging direkt Zoom Computer UND Gab die von Marcus Gerafin, Reservierungsnummer EIN.
Sie erschien sofort. Familien drei Nächte, vor 6 Wochen Wohlstande besalt. Sah sich Marcus ausweisen. Die Creditcard. Den Krankenhauswise. Dan Wander sich in Patricia Hendricks. Warum dieser Gas nicht eincheckt. Patricia Hendricks tiet sich auf. Ich habe die Information in Überprüft. Die Reserveroom word Zunax nicht angesehen. David klickt sich durch den Bildschirm. Sie ist hier. Basalt. Bestätigt. Im System vermerkt. Sah Marcus und Angelan. Ich entschuldige Michigan für die Versagerung. Ich check sie sofort an. Patricia Hendricks auf nicht den Mund, etwas zu sagen. David hab die Hand. Main Borough. Sofort. Sein Stimme Warlies, aber absolut bestimmt. Check personlich ein. Übergab Marcus die Schlüssel. Buckt innen ein Swede im Obersen Stockwerk MIT besser Aussicht. Übernimmt die Parkspuren. Nachmals mein Aufrichtig Entschuldigung. Das hat niemals passieren dürfen. Marcus nahm die Schlüssel enkigen. Sein Hand war ruhig. Doch sein Stimme klang. Hat schon 100 ordentlich Momente erlebt. Das ist nicht das erste Mal. Das ist so it was tut, oder? Davids Gesichtsausdruck beste Tidies. Jenny S&C ran Aufenthalt. Falls it was Brochen. Rufen sie Michigan directen. Reicht Marcus ein Visitenkarte. Marcus and Dan Patricia Hendricks. Die steif neben der Büroder stand. Were ein offiziell Beschword ein Rätchen. David nickt. Verstanden. Begliti Patricia Hendricks in sein Borough. Nach beaver die turn Schloss Fiel. Halt sein Stimme durch den Raum. Müssen ihr Zukunft in diesem Unternehmen besprechen. Sie sind MIT sofortiger Wirkung bis zum Abschluss der Untersuchung suspendiert. Die schockierte Reaction to Polizisten war hier fell im Platz. Doch Patricia Hendricks Word kreibleich. Suspendiert. Das war hing wie ein Ertil in der Luft. Die Gas in der Lobby horten es. Marcus horti es. Angela horti es. Und Zoom 10 Mal seit die Thompsons durch die zu die Kommen waren. Skien Patricia Hendricks zu begreifen, das dies mal alles anders sein Connie. Die Family Thompson Jing in Zimmer. Zoe und ihr Bruder ranten Zoom, Fenster und die Schottenheinos. Angela sass auf dem, bet und die Vergrub das Gesicht in den Handen. Marcus stand in der Tür, immer nach mit dem Handy in der Hand. Immer nach voller Adrenalin. Da verheben wir besalt. Sein Stimme war lies. Hatten Jed's recht, hier zu sein. Angela blickt auf. Ich weiß. Marcus setzt sich neben es ei. Ich hab alles gesehen. Wirklich alles. Und es war nicht genig. In diesem Moment brach die wat endlicher wäre. Nicht laut, nicht dramatisch. Nur die Erstschapperkenntnis. Das kein noch so hoher Rang. Kein noch so großer Fall jemals genig sein Wort für Menschen. Die sich bereits einer Thiel über einen Jebeldet hatten. Die Gestik verbreitet. Sich bereits. Die Schwarzfrau AUS der Lobby hat her Video auf Twitter gepostet. Nach beaver die Thompsons Zimmer erreicht hatten. Der Weissmann MIT dem Laptop hat Sains auf Facebook veröffentlicht. Und ihr Gast hatten Teil der Confrontation gefilmt. 200 hours or cursed in die Clips MIT build on a script and we schwors Ars Word trotz Reserverung ein Hotels im verweigert. Hotelrezeptionisten Diskriminierung Family Aufgrund Hautfarbe. Sagen sie, we dies keirig in einem Hotel wie ein Krimineller behandelt word. Sollten Hotelangestellt automatisch gekundigt worden. When SIE gas MIT Gultigen Reserverungen Aufgrund Hautfarbe diskriminieren? Tila NCUNS Meinung MIT. Innerhalb von 19 Stunden verbreiteten sich die Videos explosionsartig in den sozialen Medien. Lokale Nachrichten griffen SIE zuerst auf. Keirig AUS Charlotte het Diskriminierungswurf gegen Hotel. Den folgen regional Bericht. Videosite wie Hotelangestellt ein Schwarz Family de Betrugs beschuldigen. National Medien zogen nach. Urlaubswatchen in einer Family durch rassistischen Hotelangestellten ruiniert. Die Videosite alles. Patricia Hendricks, die Bewies verlangt. Marcus, der Ruhe Bewies präsentiert. Die Rezeptionisten, die dies abtat. Das weiß. Paar, das problemlos eincheckt. Die Zugen, die Family Verdicten. Der Manager, der Eintraf.
Jetter Moment Word Documented. Millionen von Aufrufen. Tausend von Shares. Kommentarspalten voller onlicher Geschichten. And ihr Schwarz Reisend. Die von ihren eigenen Hotelerfahrungen berichten. Das Muster war kein Einzelfall. Es war System Beating. UNE nun war es sichtbar. Die eigentlich frei ist. Was ändert sich jetzt? Kundigen Hotels Mitarbeitern endlich nach drei Stat Act Diskriminierungsbestwurden? Nehmen Manager Bestwurden endlich ernst. Beaver der Urlaub einer Familie ruiniert ist UND ein virals Video SIE Zoom handeln zwing? Erkennen wir endlich in, das Hofflichkeit UNDische Lungen Vorteil nicht beseitigen. Das System diskriminieren Mitarbeiter schützen. Bis der Preis zu Hawkword? Denn wenn wir das System nicht reparieren, die Patricia Hendricks trotz Act Bestwurden 11 Jahre lang in der Rezeption hielten, wenn wir die Unmenschliche nicht anjan, die ihren Komfort über die Word der Gast. Stelt, den Worten wir nur auf die Nax Rezeptionisten, die Nax Hotel Lobby, die Nax Schwarz Family, das Nax Viral Video, die Nax Klage, die hat verhindert worden können, wenn die man in einer Führungsposition Genegenters Gesieg hat, zu handeln, beaver die Situation eskaliert. Kommentieren Sie, wenn Sie der Meinung sind, dass das Gesetz worden sollt. Jedem Mitarbeiter im Gastjob gegen den drei begründet Diskriminierungsbestwurden vorliegen, muss fristlos gekündigt die brancheweit von allen Positionen MIT kann Denkentakt ausgeschlossen werden. Ein bundesweites Register muss eingerichtet werden. Muster müssen sichtbar gemacht werden. Während Kiet muss automatisch gewährleistet sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Geschichten erzählt werden müssen. Wenn Sie glauben, dass Verantwortung MIT Bewusstsein beginnt die Veränderung MIT Druck, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Denn wir machen weiter. Wir werden dies Missstand weiterhin aufdecken. Wir werden weiterhin Verbesserungen fördern. Wir werden weiterhin für Schwarz Familien kämpfen. Die es werden Urlaub zu machen. In Hotels einzuchecken die Geburtsstage ihrer Kinder zu führen, unkriminalisiert zu werden. Es geht hier nicht nur ein Rezeptionisten, ein Hotelkett oder einen Chirurgen. Es geht UNS alle die Welt. Die wir akzeptieren wollen.